The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Okyali kumbayitiddwa buyiriza our second hour of the show kakati mwene saawa mba mpitayitako mu comment section okulaba ate endowooza zammwe oba ebibuuzo byammwe so mbakubiriza nnyo okukozesa comment section to engage within this show. Osobola oteekamu ekibuuzo kyo ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ku Facebook ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. You can also okubanga ate oyongerayo a discussion eno ng'otwashtaginga ku X #The Mighty Drive sobola okubanga ate ensi Uganda etegera manifesto ey'abakulembeze baabwe abagala okubakulembera for the next 5 years nga president Nandala Nathan Mafabi era ng'agamba nti buli munnayuganda alina okubeerako n'akasente mu nsawo which is okay, which is very good. It's a very brilliant idea kubanga teriyo muntu atagala butabeerako n'akasente mu nsawo, but how are they going to kulaba nti ekintu kino kijjira ddala mu nkola? Anyways bayinza okufuna wiini singa bafuna wini, will these things come to reality? Netulabako nti omuntu agenda n'agula kilo ya sukaali ku 300 eri kusaawa eno ku 15. So a lot of questions are going to come in okuva eri bannayuganda because these promises have been there era muzenga musuubiza in your previous manifestos 2016 2020 nga musuubiza emirimu biki, but then the question is what is different, what are you bringing different, because these promises have been there naye ng'era muzisuubiza ne mutakwata buyinza, so they end there. We do not know whether you collaborate n'abo ababa bafunye obuyinza okulaba nti ate bye mbadde mwagaliza bannayuganda babifuna, but well
well, we have Ojobile agenda kubanga atunnyonnyola ensonga zino bulungi nnyo. Tugendedde mu kuwummulamuko abadde annyonnyola ensonga ya economic development and job creation gye basinze okubanga ate bassaako nnyo essira okulaba nti bannayuganda kusooka mufuna emirimu naddala ba graduates abasinga okubanga tetulina mirimu nga tuli awo Alaze mu kibuga. I was watching yesterday omwana omuwala ng'agamba yafuna first grade mu primary nasoma bulungi nnyo ku O level nafuna 17 points at A level. Right now ali mu kutembeeya emmere mu kibuga Kampala awo. She didn't get money to kubanga agenda ku university. It is sad nti omuntu asobola okuperforminga that well ate munaye era obulamu ne bumukaluubirira. So right now as we look into the FDC manifesto kyekyo ekintu kye basinza okussaako essira. So Mr. Ojobile njagala tutuve ku democracy kubanga ku democracy ebibuuzo bingi nnyo. Mwagala electoral reforms naye ate esinga electoral reforms zino ziba tezizze. What are you going to do? Are we going to go into an election that we Ugandans have like 60% hope of a win? Naddala eri mwe aba opposition. So njagala tusinge okutunuulira the economic development. Eyokuba nti funamu akasente. Fawe FDC wetutadde essira. Kubanga zine sente ze mugaba zino. Ekyokugaba it's one way. It's one way to transform. Yeah, it's not the whole idea. Tuina ensonga ya industrialization. Abalala bakiyita federal. Ffe twagambye we would want to regionalize industries. Tegere nti buli region at least eyinayo kyefulumya. Tegere nti wetuba tugenze mu West Nile. Mbala Industrial Park, it is doing really well. It's doing beautifully well. Wetuba tugenze katugambe mu West Nile kikye basinga producinga. Nti bantu ba simu, bantu ba binyeebwa, bantu ba sogamu, bantu ba muogo. So we would want to regionalize an industry there to make sure we can build that. Let them have employment and let them also have an opportunity okulabanga they benefit from their own sweat. Abantu bajja kuba bagenda kulima nnyo. Because in the very manifesto, we want to have a 10% budget ngegenda mu agriculture. Kitegeeza we tuba tugenda kuteeka 10% mu agriculture. Abantu abo nga bamaze ofulumya bye bafulumya. Ate tu regionalizing kye bayita industries. Abantu mwe bagenda okuyita okufuna emirimu n'okumakinga products zaabwe nga zina value eri better than the former. Value addition kintu kikulu nnyo mu manifesto yaffe. Other than okubanga mu export. Ogenda kutunda muogo nga muogo. Nga bwali kitofu. Ogenda muweereza eno. Ogenda omutuuse eno eyandibadde ajja mu kilo 2. Ojja mu kilo 13. Kilo 7 zimaze okukola ki? Okufa. So ekyo kye tutunuulidde. So that is how money can go into your pockets. Oli newe tuba tumuwadde miliyoni emu agenda akola investment wona waali. Ekyalo tukiwadde miliyoni 10. Naye nga ate tulinawo era investment egenda okuyamba abantu bano okukwata ebirime byabwe babifuule ekyomugaso. Tugenda okutuusa okutunda products zaffe nga zina value. Yensonga lwaki bagezaako okukopa ekintu kya coffee ne bagaa kakati tugenda mutwala eri naye nga bakijambaale bali kijja ku Bugisu Cooperative Union olwaleero singo. But then why are you having a bad impression about the coffee? Mwagala regional balance. No, kyendigezaako okugamba. Sikugamba nti gye baakitwala kibi. Kyenkugamba kino nti bakwata idea eyammwe eyoga nti Bugisu Cooperative Union etulaze nti tusobola okufuula emwanyi ekintu ekyomuwendo eri abantu baffe nga tutunze ekiri final. Kuba Uganda ebadde etunda coffee marketing board ebadde etunda coffee ng'ensigo tene zigenda eri ne balyoka batuleetera Nescafe sima ebiki babadde batunda coffee beans. Kakati Bugisu Cooperative Union niyo negaana edda
ffe tugenda byekolerako tuziroastinge tuzifuule era olwaleero ka 500 grams aka Elgon coffee ka mutwalo gumu 500 grams 1 kilogram mitwalo egi value addition neze ensigo kilo ya mmeka abantu ojja babuulira lunaku lulala oli akugambye ya saawa zino akwata emitwalo egi kilo y'ennamba naye gwe w'ensigo zo kilo ya mmeka kyekibuuzo njagala bajja kyeddiramu balyoke bategeere ekika ky'omuntu gwe tuleese naye obuzibu mwe mubujjawa singa mba ndabye nti ekintu kye muli mu kukola embala ekirungi n'ekikoopa n'ekikola ewala awo so okikola ekikulu mu byonna okikopya otya kuba n'omwaka oguwedde twakwata ne tugamba oba ojjukira manifesto yaffe ya 2020 twalina ensonga gye twali tulengedde ey'abantu okuba nga bafiiriddwa businesses zaabwe mu covid ne tugamba how many households do we have as a country buli household tugiweeyo kye bayita financial boost ya miliyoni emu buli household not individuals ne tugamba per household tubaweeyo miliyoni emu zibasobozese okuddamu okuzimba bizinesi zaabwe wadde ziyinza okuba tezimala tubayambe bakwate ssente ezo abadde alina omudaala gwe wadde gwali gwa mitwalo 2 nga kwajja ssente ezirabirira famire yaabwe agenda kukwata at least kakadde oluusi abamu bizinesi zasaanawo ne zifiira ddala awo omwami Museveni we yajja idea ya PDM abasinga tebamanyi gye yakijja ffe twaleeta kino mu manifesto yaffe twagala tugenda bawa buli household miliyoni emu musobole okuzza bujja businesses zammwe covid kye yatukola kyali si kyangu n'omusajja yali ayimiridde abamu abasinga bagwa mu kibuga muno abantu baddayo mu byalo kati awo wennyini ffe twateekawo nnyo essira mwayi Museveni wakitunya n'agamba naye kituufu kati nze abantu ngenda bagamba ki yewe yamala okubba akalulu ke n'agenda n'atuula n'abagezi be nga kati tubaleetere PDM. But in developing countries, who would you expect? Singa muba mu competing and you emerge as the winner. Singa mbadde nina notes eziyinza okukolera abantu. It is just, human okugamba. I was thinking, bannayuganda tubakolere ki? Anti ekyenjawulo ekiriwo ogambye developed countries. Developing zino eziri mukula. Anti eziri mukula. Kisinzira n'omukulembeze aliwo naye kati saa zino tulina kye bayita a failed state called Uganda. Uganda is in the categories of failed state. It's not in the developing countries. Okubeera nga kugamba Mr. Ojobile. Olunaku olwa Sunday omukulembeze w'eggwanga yatutegeeza nti tuli mu kifo kya 7 mu nsi eziri mu kudeveloping amangu. But when you come here and say nti we are, mwenyini oyo mwenyini President Museveni mwenyini yatusuubiza by 2018 buli munnayuganda ajja kuba afuna miliyoni 3. Meaning that we would be in the middle class. Middle income. Okiwulira? Yatunyigayo keyo. N'atugamba by 2018 Uganda will be in the middle class and buli munnayuganda ajja kuba afuna miliyoni 3. Bannayuganda bameka abazifuna? Very few. Very few. Bameka abazifuna? Batono nnyo ddala. Kakati oyo nga nkyatwala ekigambo kye. Sisobola. Naye bw'otunuulira ekonomi ya Uganda nga bw'eri mu kutambula, you wouldn't term Uganda as a failed state. Economy ya Uganda is not what terms Uganda in a failed state. It is when we are talking of the Uganda's economy. Economy ya Uganda nakugambye dda erimu 1% of the population. We have about, according to
wadde tetubibelievingiramu according to ubos byota believing abyo oli mu court according to them we are 46 million Ugandans kuba bangi be batabala kati bakubala nze tebambala but you also realize nti mwenga bannabyabufuzi mwagaana ogenda obbabala ate ngende bambalirewa mbeera waka babagamba nze bansanga ku mulimu ne bambala gweno wali wa mukisa ndowooza kyamani wamwe yali siriasi wano najja n'agamba naye abantu bange bali ku mulimu mugende mubabale wadde siwe basula kati bangi be bataabala abamu bababalira ku masimu kakati muli bameka ewaka nina munnange gwenkola naye bamukubira akasimu n'akwata esimu gawo baani ono yalo ndi wano ewuwo naye toliiwo ndi wano ewuwo bandagiridde mbadde nzize kubala gamba nejja kubeerawo ku weekend omunaakomawo tusobola okukolera wano ku simu kakati kikyobadde obuuza kati nkubuulira information ng'eyo y'eddakiika 2 nga gwe baatuula naawe kumpi eddakiika 3 mbulira kyanjawulo ki ekyaliwo ono w'oku ssimu wa ddakiika 2 gwe batudde naawe wali eri oli wa ddakiika 30 gwe tolabawo awo kitali kituufu ewabeerawo bye babuuza kati byebyo bayinza n'okubuuka muli bameka ewaka tuli 5 gweoyogera nga bwolaba naye ng'ate ekituufu kiri singa mubaka tugambe singa Katonda abeera ku saidi yammwe ne mu wininga akalulu ke tugenda mu 2020 si Katonda kubeera ku saidi yaffe Katonda yamaadde okuwanda ku FDC eddusu yabawanzeeko eddusu it's the next government because you have always failed mu previous elections and participating so dilwe babawanzeeko eddusu so anti kakati kyoba omanya waliwo abantu abawangalidde mu bwavu okuva lwe bazaalibwa ne bakula ne batuuka n'okuwasa ne baggwamu essuubi ate omwana gwe bazadde n'agenda aleeta obugagga n'ababbulula ne badda bujja n'abazza bujja so mwafunye agenda okuba kati ffe nga FDC tuli very sure nti gavumenti eno ebadde erinze omuntu afaananako nga Nandala kuba Nandala alina obusobozi bwonna obumufuula president ate nga president ajja okukola kuba akozeeko n'abannayuganda bennyini bawulira nga omuntu oyo gwe babadde beetaaga ategeera ekizibu kyabwe abannayuganda ekizibu kyabwe ekisinga tebalina ssente mu nsawo tebazirina teziriimu ate nga azitutte bamumanyi yajja talina kati saa zino buli kimu yakirina naye ono n'okusoma obusomi yasoma alina ogenda kunjako ku kibuuzo kye mbadde nkubuuza katono nnyo onzize ku candidate gw'oli mu kutembeya away from Mbale and some areas eziriraanye Mbale omuntu katugeze ali e Mayuge lwaki yali badde awagira Nandala because they do not feel any impact foundation ye ekola mu area ye they do not feel any impact lwaki yali badde awagira Nandala they don't have any reasons maybe tebamumanyi na kumumanya oyinza okubeera nga gwabadde tamumanyi naye Nandala ye muntu amanyikiddwa eggwanga lyonna ate amanyikiddwa ensi yonna Nandala ye muntu akoze investment etali ya mu Bugisu Elgon oba Elgon region yokka nze nkugambye kama oil ne mu industrial area wano weeri but people just see an investment is a personal investment ateteriko linnya lya Nandala anti kyekugambye nti for him he does not pride si ono muntu agenda yeeraga si wa malala tinze munaye nakola kino nakola kiri kuba I think ye mu bulamu bwe he has seen it all naye ate ye muntu ateeraga nagambye mu ntandikwa ye muntu ow'ekisa ye muntu omugabi
his limit is not there nti gundi gwengabira omulala sijja muwa nedda limit tagiine. But as a country, for we are not looking to at a leader or omuntu ow'ekisobe omuntu ow'omugabi. We need a substantial leader. Omuntu gw'oyagala ssaawa zino ye muntu asobola okwerekereza akolera abantu. Ye Nandala. Ye muntu asobola okwerekereza. Olwaleero nkulayira singa yabadde yeeroozaako nga ye. N'agamba ekintu ekisinga obwangu kye nnyinza okufuna kyakuddayo mu parliament. Ekyo kyangu nnyo. Nkulayira olwaleero ne bwagamba nti abadde afunye tiketi ye FDC. Gireke nkomyewo. He will still win by 90%. Oli ne bwakomawo independent. So what I'm trying to show you, kiri nti asobola okwerekereza n'ekyo kye yandibadde afuna n'akireka ebbali. No, wano teyerekereza because alamuze ekinene ekisinga ku kino. Anti kati nkugamba nti ye muntu asobola okutunuulira ekintu ekyandibadde ekyangu gyali okufuna. N'agamba it's not the matter. Nze oba nkifunye oba sikifunye si ensonga. Naye ekikulu kiri nti oli gwe mbadde ngenda okikolera yakifunyeemu. Bannabyabufuzi abayise mu ngalo ze tebabalika. Tebabalika. Oba bakansala. Kuba ye muntu akwata omwana ku university n'agamba ono memba wa party. Naye yantuukiridde nga bagenda mugoba. Tagenda kola bibuuzo. Tebamubanja mmeka, bamubanja 10. N'agamba kale ayitireko ku office bamuwe sente agenda asasule fees. N'akwata sente n'akusasulira naye nga just you are a member of the party takumanyi nnyo. Naye olw'okuba ayina mu guli omutima ogamba omwana ono ayinza okuvaamu n'ayamba ekibiina oba eggwanga. Oye Nanda akuyamba talina na kyakusuubira mu personal nga ye. Ganti kwata. Ye wabula yatunulira ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi kiri ekinene. Kyova olaba ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga lino. Ayina we yatuuka n'asooka addako emabega. Kuba ne mu parliament mwennyini obukulembeze bwa Nuupu we bwajja bwalina kye baali baagala okuteekawo. Ekyokwagala okwata Nandala afuuke nti yabadde alina kyali kwagala mu committees ezo. N'abagamba nze sirina buzibu. Newe mutampa committee yonna I will stay happy. Yagaana yagamba temubonaabona temwemenya. Oba yali alina kye yayagala ne bamuwa ekirala n'alyoka agaana. Ate kati Nandala ssaawa zino abaddeko leader of opposition mu parliament eyo yennyini. Yes, we know. Yaliko chairperson wa abanoonyeza ku buli yake. Abakosase? Sikosase. Public Accounts Committee. Abapak. Yaliko chairperson waayo. Ate yagitutumula. That was 2006 to 2011. At that point, it's when people knew that corruption was really an evil in Uganda. Ebiseera ebyo mwe mwavira we yayambako ne ba Zack Niringiye okubawanga data and information. So we are talking about someone who is quality. Nti oyogera partners bazaakola nabo. The anti-corruption unit, the regional anti-corruption unit, azaakolagana nabo okulaba nga bayambako okutereza ebyenfuna. Kenya olwaleero balina ekintu kye bali omanyi tutera okubeera awo abantu tetutegeera values zaabwe. Omwami oyo is a consultant mu nsonga eza economy. Yeah. He's a consultant. He's a well-known economist. Okiwulira? Kakati kino mbadde saaga akyogera naye. It is okay. It is okay because it is a regional issue. Bayinza otukwotinga bubi.
njakireka. No, we shall set the record straight. Just say it. Omwami oyo helped Kenya bamu consultinga ku nsonga z'amafuta. The taxation on fuel. Baali balina kye bali mu kuintroducinga. And the introduction of that idea was going to affect the country. The economy of Kenya. Nga bo balina bye baagala okwongeramu. N'abagamba nedda. Ekyo tekijja kukola. Just jjako nusu 10. Ozireke mu mafuta. Abawano tebamu consulting nga agaffe bagongerako ate bwongezi. Anti kati nkugamba yensonga lwaki azze ku bwa president ye kennyini. Mwami Museveni never consults. Yensonga lwaki alina over 100 advisors naye nga ate ye aba advisinga. Well, ekyo kijja kunzizaayo ku kibuuzo kyaffe kye tuleese wali eri. Okkiriziganya n'abagamba nti nno Uganda erina militarized state. True. I agree with them. Kakati singa muba mukutte obuyinza muteekateeka mutya okubanga mukolagana ne state eri very militarized kubanga mujja kukwata obuyinza naye yo bino ebintu ebira institutions endala zisigalawo. Kakati buli lw'oyingira gavumenti waliwo ebintu by'olina okukola mu budde obwo bwennyini nga waakayingira ne wabeerawo ne by'oteekeddwa okukola as time passes. Government ya Nathan Nandala Mafabi talks about institutions. Respect of institutions. Kyekireese obuzibu mu ggwanga lyaffe nti tetussa kitiibwa mu institutions zaffe. Omunnamagye ekimumenya kyeki? Kyeki. Naye abeera wakuuma ggwanga lyaffe naye ng'abaana be tebasobola kusoma. Akuuma eggwanga lyaffe abaana be tebasobola kusoma, tebasobola kufuna ddagala. Ebyo ebintu bimumenya. Ffe gavumenti yaffe weba eri kujja okutereeza ebintu ebyo. Ate munnamagye kimulumirawa. Kuba naye kimutwaliramu. Naye era tukimanyi nti waliyo bannamagye abataagalira ddala gwe nga civilian. Abo abamu bajja kwegoba. It is automatic. Ne Museveni be yajja nabo. Ayina be yasangawo ne beegoba naye ate ayina bakoze nabo. Are we picking any examples from countries like Zimbabwe, countries like Sudan? Ezalina eyo hope they would demilitarize the state nebigana? You see, what happens is that as a country called Uganda, for us as FDC, we have taken a decision to go civil. We are not going to follow the violent means of government overthrow. Oba oli kutunuulira ekya not Morgan Shangirai owa Zimbabwe yani eyafa President Mugabe. Robert Mugabe yali overthrown through a coup. Yeah. So when you're overthrown through a coup, kitegeeza you are going to be dealing with the situation of first handling the military wing. You harmonize with them, and if you fail to harmonize with the military wing, it means they will also overthrow you the next morning. The trend continues. We have ever had 3 coups in a year in one of the countries in Africa. Okay? Yeah. So we cannot really go into that. For us, we are not looking at the military to overthrow Museveni. No. We are looking at civilians overthrowing Museveni. Awo no kitwalira ddala kaluke tugendamu. Mukkiriziganya n'ekyokugamba nti akalulu kagenda kujjako government eriko. Yensonga lwaki nkugambye we are dealing with the civilians. The moment civilians understand this hope that tusobola okubeerawo nga tuyina ssente mu nsawo zaffe, tusobola okubeerawo ng'abaana baffe basoma naye nga sigenze kufuna looni. Okiwulira? Tusobola okubeerawo nga bizinesi zaffe zitambula nga siri mu looni zino. Omanyi ennaku zino baleeta bilooni bino ebyekisiru. Ogifuna leero olweggulo ekya ku makya bakonkona muneetandika okusasula. Nakoze kiro.
Nenga ebyo byonna bibeerawo olw'okuba we have a government or a regime which has outlived its importance. Mugenda kutunda essuubi eri bannayuganda Yes. abaluuzinze essuubi mu bintu ebiriwo naddala ne mu kalulu ke tugenda. Era kankubuulire kino nti we tuba twogera ku ggwanga lyaffe Uganda tulina okulyogerako nga tulaga ekifaananyi ekirungi kye tusobola okujjamu nga Mwai Museveni taliiwo. Kuba Mwai Museveni emyaka 4 ky'oba omanya buli kimu kirina kwoti ey'emyaka 4 oba enaku 4 webiti omubbi wa naku 4. Yesu we yali eri nga asiiba ennaku zaali 4. Moses we yali atwala abantu mutaka oba mu kitundu ekyasuubirwa zaali 40 days. Zaali 40 years. So 40 you are years. saying So Mwami Museveni, the 40 is finished. Akadde kekeeko twaga tumusiibule mu mirembe ate nga bannayuganda be bamusiibula. Kuba ffe amaanyi gaffe n'essuubi lyaffe liri mu bannayuganda. So kyonna kye tugenda okukola tukikola ku lw'abannayuganda ate nga tukikola nabo. So bwe tuba tuwogera ku byenfuna, ebyenfuna tebigenda kuyamba nze nzekka. Kuba omwana ava ku ssomero n'atuula ewaka n'atuulira taata we. Remember that we are looking at dependency ratio. Saawa zino tugamba out of 10 Ugandans bobala ku street 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 7 of them bali jobless. Abasatu be balina ekye bali mukola. reality. So that means twina kye bayita high dependency ratio. Kati eyo dependency ratio twaga tugikendeze. If we can have the 7 working and the 3 are the dependents, Uganda is skyrocketing mu development. Neka saawa zino obeera mu nyumba abantu bali basatu abakola. Abantu 7 tebakola. Kitegeeza emmere eriibwa abo basatu balina okuyiiza bano. Obujjanjabi we balwala ennaku zino tewali ddagala mu ddwaliro. Eddagala eryo we liba teririimu tugenda mu private. So buli lwogenda mu private clinic oba hospital, the level of expenditure is so high. So your expenditure becomes a problem. Okay? Yeah. When you are spending a lot just to accommodate someone's health status, nenga ate abazinoonya muli batono. Era mumaliriza akasente temwina mu nsawo. Tuli mu masomero. Amasomero ge twogerako we tuba tutunuulidde government institutions oba government schools zonna olwaleero we twogerera ziri incapacitated. They do not have the facilities required to enable a kid to thrive academically. Kakitegeeza ate mu abasatu era mu abagenda okubeera ab'enkizo okuyamba abantu bano okubatwala mugende mu masomero aga private oba aga bannannyini. Gye biggweera toyina ssente. Gy'ofuna yeefuluma. Ofuna nusu 10, ofulumya 108. Obeera mu negative. Ge mabanja ge tulina. Actually buli lw'otunuulira eggwanga lyo nga lirina amabanja mangi, kitegeeza n'abantu bennyini bali mu mabanja. Kuba tebasobola kwetuusaako ekyo kye bandibadde basaana okufuna. So omunnayuganda ali eyo, Nathan Nandala Mafabi, akugamba ye ekyo kyazza okukolako. Ekyo kyazza okukolako. Ekyo kyennyini ekyo ekyokubanga toyina ssente mu nsawo. Ez'ensonga ye zaatunuulidde. Yagamba kwata akaluluko, kwata essuubi lyo liteeke mu Nathan Nandala Mafabi
kuba ye akikoze nga tanafuuka president. Awo no ku nsonga y'akalulu njagala tugende ku governance nga pila yammwe emu ku manifesto yammwe gye muyina eya 2026 mu governance mwayogedde ku nsonga nyingi nnyo mwagala electoral reforms, but everyone has been wanting electoral reforms, but also this isn't the first time FDC is seeking for electoral reforms. Emyaka gyonna gye tubadde nga tuyingira akalulu nga mugamba twagala electoral reforms eziriwo bannange tezireetawo free and fair election, but also byemuzenga musaba bibadde nga tebibaweebwa. So bimujijja one this time around ebintu bino byemwagala byemuli mu kuguza bannayuganda biyinza okubiteekebwa mu nkola. Manifesto gye tuleese yaffe ya ku implementinga. Bwe tuba twogera ku electoral reforms tetuli kwogera kati mu regimu ya government ya Museveni. So musuubira okujja wini mu system nga bweri kati eno system tukugambye ekirowoozo kyaffe kyonna kiri mu bannayuganda nti ne we tuba tugenze mu kalulu ako akalulu it's not an end in itself. Ffe tutunulira ebintu kati bingi nnyo okuyambako abannayuganda okutegeera nti gavumenti eno bagirinako akakwate era we kuba kugikyusa basobolera ddala okukyusa gavumenti eno nga tetugenze na mu kalulu. Batya baweeyo engeri emu yakwegugunga mu mirembe. Tusobola osalawo olwaleero ne tugenda tuula ali ku City Square ne tuwera abantu 1,000. Ddi okwegugunga lwe kwali kukoze mu Uganda ne kuleta impact? Mirundi mingi ne independence ya Uganda twagifuna through peaceful demonstration. Uganda teyaliko violent. Yensonga lwaki bagamba Uganda got its independence on a silver platter. Okiwulira? Because we went through a series of non-violent demonstrations. Twalina demonstrations ezaali mu Acholi eyo, tubeera ne demonstrations wano wenyini mu Buganda, tubeera ne demonstrations mu Bunyoro, so a lot was happening. So we expect that we shall still overcome the Museveni regime. What are your plans singa muvaayo nga temuwininze singa mufuluma akalulu as part of the losers, because a lot bantu bangi abali mu participating, but we expect one person to win. Abantu abangi okuparticipating it's okay, it's their democratic right. I think ekyo ekibuuzo eky'abantu abangi tujja kiddamu nga nominations wedde, kuba I am very sure waliwo abantu abagenze mu nominations zino just ku abapikinze okufuna akaseera nabo okubeerako mu mawulire. Which is okay, but we expect abantu participating abali beyond 3 or 4. So ate kwabo twagalako omuntu. We always have to cross the bridge when we reach there. Oyinza n'osanga nga ne Mwai Museveni yakooye nga tagenda ku nominating. Bw'owuliriza amaloboozi ga bannayuganda nedda President Museveni yagamba is going to come back, so twagala tulye ebigambo bye. No, kyengezaako kugamba azze ayogera ebigambo bingi yatugamba omukulembeze yenna kasita aweza emyaka 75 abeera akooye, abeera takyalina busobozi bwa kujjukira bulungi, era biology yateeka nnyo essira ku science n'agamba scientifically obeera onafuye. Awe kyatu emyaka wegyawera awo ng'ali mu 73 n'abanga akyalina amaanyi n'agamba emyaka 2 gino gijja kusanga nga mazoko n'agamba nedda mukyuse mangu nnyo n'aleeta n'amagye gakuba abantu. So nze ebigambo bye waba kasita ngamba mbu agenda Jinja mulindira wali Masaka Road kebe ebiseera bye ebisinga akugamba ekiri opposite kanti ngenda Jinja Road amuleka wano n'akwata lya Masaka Road. Mu manifesto yammwe ndaba mwateese nnyo essira ku youth mobilization and recruitment and empowerment, mugenda kwempawalinga abavubuka, but also wetutunuulira butya ebibiina by'obufuzi bwe bizze bikolagana n'abavubuka naddala otunuulira their youth wings. Abavubuka mubakozesa nnyo okumobilizinga, you do not bring them to decision making tables. Era mu bibiina ebisinga abavubuka tebabeera nnyo na influence apart from mobilization. Kati how different are you going to do this? Ekyo kyanjawulo mu ne FDC. Actually oba wetegereza youth league ya FDC
mwe mwava bamwejuke, mwe mwava oyo eyakimye olwajja empapula Byamugisha Moses, mwe mwava Nyanjula Doreen, mwe mwava ba Mudyobole lawyer, mwe mwava so okusomera ne deputy speaker actually yali among the youth wingers abatandika FDC. Tayewa. Yes, Tayewa. Mwe mwava abantu bangi nso okusomera list y'abantu abasukka mu 50 abavudde mu youth wing yaffe naye ng'ate bagenda bakula. Nze kennyini nvudde mu youth wing eya FDC saa zino nina office 2 naye ng'ate era nkyali mu bracket ez'abavubuka. Office 2 ate nga ziri national in nature. Secretary w'ebyokulondesa eggwanga lyonna mu kibiina kya FDC ate nga nze deputy kawo. So I am handling technical and administrative duties. So ebintu ebyo tebitera kuba byangu, but we are young. Ne bw'ojja ku secretariat yaffe ojja kwesanga secretariat yaffe terinamu muntu gw'olaba nti wa myaka 4 talimu ayinza okuba actually omu babiri naye all of us are below 40. So FDC egezezaako nnyo okwempoweringa abavubuka. Abavubuka buli we bagamba abavubuka batunulira baami. Abavubuka mulimu n'abakyala. It is the age we are talking about. We are not talking about the boys. Ekigambo bavubuka bw'okyogera mu Luganda. Buli bagamba abavubuka nga batunulira abalenzi. So it's not right. So Fenga FDC, we have empowered and we continue to empower. That's why we are saying ne mu manifesto yaffe abaana abavudde ku institutions twagala tubaweeyo miliyoni ey'emu yakubayamba genda mu maaso batandikewo emirimu gyabwe gye bandibadde bakola. Naye ate miliyoni ey'emu teyinza kuba ya mugaso ng'ebintu ebimu era tetubikoze. Yensonga lwaki tutunuulira n'okufixinga the tax policy eya Uganda esobole okukakkanyaako emiwendo. Juzi mwala baana abakasiita nga bayomba. Banange wali eri ku boda bali tujjako ate ku meeri batujjeko. Ogenda otuuka ano URA kusazeeko. Awo ku dduuka wennyini ogenda otuusa ebintu ku dduuka kesse naye gamba bannaye nange wendi. Ate kati ogenda okumalirizanga ekintu kye wajje e China. Essimu eno e China egulibwa $5,000. Nenza okugigula wano nagigula $5,000. Kaziro keeyongerako. Naye nga lwaki costs ziri awo okutuuka obutuusi wano wenjijja wali eri e Galiraaya. Kaziro keeyongerako. Naye nga kandibadde wakiri batwandibadde tulaba $15,000 tugaa nti kale 10 lyeyongeddeko. Naye because wali eri oluwulira mbu simu nga buli simu bagijjako $10,000. Eyagiguze $5,000 bajongeddeko $10,000. Ate kati bagijjeeko wali 10 ogenda otuuka awo kati ne ku dduuka ogenda okubalamu omuwendo gw'osasudde ng'oli $35,000. Yana n'ogamba kati nange okufunamu kanyongeremu 15. Nange ng'oyongeramu 15 gye $5,000. So ekyo Fenga FDC kye tuzze okukolako twagala tukendeeze ku ssente z'osaasaanya osigaze ssente mu nsawo zo. Tutunuulira amaloboozi ga bannayuganda abamu nga tumaliriza show yaffe y'olunaku lwaleero. Abamu bali ku pointinga ku single position candidate. Mwe ng'ab'ekibiina kya FDC, would you go for that idea of having a single candidate? Okuvuganya ku bwa president mwe ng'aba opposition singa muba mukkiriziganyiza nga mu respectinze amaloboozi ga bannayuganda. Eyo idea nungi nnyo. Eyo idea nungi naye erina okuzimbibwako ebintu ebimu. Bintunga. Ekisookera ddala time. Nti obudde bwe tumala nga tweruma bwe bungi. Nzijjukira nali wano omwaka oguwedde. Nimbagamba this is the ideal time for opposition parties to talk. It's the most available moment twogere ku ebyo
ebitugatta okusinga ebitwawula. Abantu baali bakyali obsessed with abusing FDC. Abamu nga bali obsessed with insulting NUP. Abamu nga bali obsessed with trying to make sure that other individuals fail. So the moment we continue failing each other, there is no progress in opposition. So you will, hope a single candidate. It cannot be now. Ngoina weeks maker, because today is what? Today is 19th. 19th. So if you are today, you are talking of the 19th. Nga osigaza omwezi gumu n'ennaku nnya okunominating a president wo. So how do you handle it? Neboboli ngovudde mu bwengula maybe nga Katonda yabiyingiddemu ne ab'ekibiina kya FDC you as temwasolovinze your internal disunity. Kakati, how do you plan okugatta bannayuganda from all fronts? Because mulimu abatakkiriziganya nammwe nga bali mu kibiina ekirala, those that broke away from you nabali abatakkiriziganya nammwe. So plans zammwe ez'okubanga ate muleeta all these fighters mukolere wamu ze ziriwa. Olaba sometimes olina okubeera waliwo ebintu ebimu byoleka ne bya happening naturally. Ng'ebiriwa. Because wotunuulira olutalo abantu abo bennyini booyogerako lwe baateeka ku FDC. FDC n'esooka esalawo n'esirika n'egamba tetugenda kulwana n'abantu mu mawulire because ffe tuli mature enough okutunuulira ebyobufuzi gye biraga. N'ogamba nti munaye we neeyuza n'ono ki kyenfunamu. Ate nkya twesange ku floor ya parliament. Because what is the value? Ojobile ali kulwana ne mayanja. What is the value? Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira n'ogamba ekyo sijja kigendamu. Oli n'omuleka n'akola by'ayagala. Bwe n'osirikira ewaka n'ogamba kambeera omubi. Let me be the bad person. Okay? Ye kaayitewo. Naye gye biggweredde ng'ow'amaanyi kati ate essaawa zino tasobola na kufuna muntu agenda kwesimbawo. Kuba bagamba abo banafu nnyo ffe ababadde babakolera. If you remember that statement, ffe abadde babakolera era bagenda kusaanawo. Ffe kasa tugenze. As a party that is looking to govern the whole country, right now would we be expecting you okuba nti mutema empenda butya bwe muyinza okukolaganamu? No, you see, nkugambye. There are some moments where you keep quiet and you let things happen naturally. Toyinza kwerimba mbogenda kukolagana na muntu nga ye mu budde obwo akyali n'obusungu obuyitiridde oba obusukkulumye kwekyo kye wandiroozezza. So should we say that at one moment omuntu oyo wamala n'atuuka ku kye bayita ku self-realization, you people can always sit and talk. Nga Bobi Wine we yavumanga FDC ne tiimu ye okutandika 2017 paka 2021 egyo emyaka kumpi ena nga buli lunaku batukeererako batunywerako buugi batunywerako kyayi n'okufuuwa enjaga yaabwe buli lunaku nga batukeererako. But after 2021 they realized the reality. Ne bagamba I think what we used to say and what we used to do is not right. Ne baddamu ne bakubira Besigye akasemu Besigye munaye twandizeeko eyo ne tukola ki ne twogera ku nsonga zino eziri mu ggwanga. Naye ebyo si by'ebyobufuzi bye muteeseewo bannayuganda nti everyone that comes up buli ajja naye emerging asooka kunafuya gwasanzeewo. Anti kati kyova olaba ffe FDC twasazeewo ne tusirika ku nsonga ezo ne tugamba nti ffe tuli mature enough. By keeping quiet, because we have seen power many times attacking the person of Dr. Kizza Besigye, you wouldn't want to say, Mbo, you kept quiet. Yes, Patrick Oboy Amriat. We have seen your people attacking the person of that's not Dr. true. So you wouldn't say
At least it is not power. But we have, it's a different... we have seen such many No, interviews. no. Power respects Dr. Kizza Besigye. He is someone who even doesn't want to talk about his name. That is a lie. Power, Patrick Amuriat Oboy. Unless you're talking of another power. But if it is Patrick Amuriat Oboy, Patrick Amuriat Oboy is someone who respects Dr. Kizza Besigye. They had their disagreements after that election. But it would really be so hard for him even to come up and openly insult Doctor. He has said, people said we are going to collapse. I know, and the people who said that. Augustine, Oshimanyi, you are starting to sound like one of your, the person you are actually fronting. Nga ye wakane chintu ekitofu, and then they bring for him a real video nga chintu ekikolewa. So you are defending power. No, you see. Ono mwami gwogamba byebaleeta mbijjukira bulungi nnyo byogamba ebya saati. So that Chevala bakugamba tomu defending because I will bring for you a video. I am not defending him, but I am telling you this is someone who respects the doctor so much. It would be so hard of him going bare knuckles against the doctor. Doctor ebiseera biri bye bayomberamu, I remember that was 2023. That was the time when everything was at the peak. Nga gwe ne bw'osalawo okusirika. Nga everyone is emotional. Ne power is someone who respects his elders. Ye muntu submitting. He's someone who submits. Naga nti nzikiriza nti gwe you are ahead of me. Ekyo tukikirize tukende nakyo. Naye abantu bemulabi mu presidential race ngebule esawa 3. Omwami oyo mwenyini yawandika ebbaluwa tewali yamujjamu. Actually singa teyawandika ebbaluwa eyo did you see EC talking about them? No, EC did not talk about them. His decision. Yeah, EC did not, because EC only waits for a letter. Even if you address 100 press conferences, if you have not written officially to EC, you have not yet withdrawn. So yewe yawandika ku press conference gye yali ayise bamugamba sebo era towandikanga ega yawandikira wenyinaga handwritten kati naga I have withdrawn from the race. Ne yali ayise press conference oku withdrawing ne bamugamba sebo withdrawing publicly ne waga tebigenda kukola fe tugenda tegeka kalulu. Nagamba okay mumpe olupapula mpandike nawandikira wenyini mu press conference nagaba ne balwa yange yino. Kati that's how things happen professionally or administratively. You don't just operate from a public gallery. So omuntu gwembadde njogerako gwe bayita Patrick Amuriat Oboy ayinza okuba alina weaknesses naye somehow he is a very respectful individual. Oyinza n'okuba emyaka gy'omaze ng'omutunuulira mu byobufuzi. Emyaka gyonna gy'abaddemu oyinza okuba ebigambo ebimuvaamu nga bivoola. Oyinza okuba naawe kennyini toweza 3 oba 5 ebivoola mukulembeze munne naye ng'ate abantu abamu basiiba bakola ki? Bamuvoola. Kumpi every week at least there is someone who is insulting or abusing the person of power, but he never comes up to respond in the names of also abusing. So ensonga laki ne wetwali tulaunchinga manifesto yaffe eno ne unveiling a candidate. Agamba people came up and said this party is no longer going to thrive. Shame upon you. Kwegamba ng'omuntu omukulembeze olina okukakasa abantu bo b'okulembera. Bino ebigambo babyogera ne mwebale kubeerawo okuswaza ensi. Kuba naye abantu abo singa tebajja ne tubayita ne tugamba ne mujje mulabe manifesto yammwe. Tenti ne zisigala nga nkalu. Mwe kyandibaddewo. Era naye teyandituddemu mu tenti. Yandigambye amuyita ab'amawulire mu ofiisi yange. Njogereko gye bali nze bakole ki. N'abantu bajja n'abatasaana kujja mu meeting eyo ne babeera eri ebbali
tujja kuwulira n'emizindaalo kasita gireekaana. Well, as we come to the end of the show, are you happy with how FDC is operating vis-a-vis the past FDC? Gwe bw'otunuulira FDC eyakakano oli musanyufu ku mutima gwo? Ebintu bibiri. FDC has outgrown certain things, which is a very good thing in institutional growth. The issue of having someone who is looked at as the institution, FDC has outlived that. Where you say FDC is Besigye, where you say NRM is Museveni, NUP is Kyagulanyi. FDC Sawazino has outgrown that. It is no longer the FDC of so and so. It is the FDC. Of the members. Kati buli lw'oyogera ku FDC ogamba FDC. Togamba nti eya Besigye. It is FDC. So it means I can also become a party president. I can also become a secretary general. I can also become anything in the party. Ekitaaliwo luli nga olina okutaaginga ekibiina ku linnya. Ekyo kiri very important in institutional growth. Yensonga lwaki tukugamba nti ne mu institutions zino zennyini mu manifesto yaffe kitunula tugamba nti twagala parliament eyawutulivinge existence yayo okugitaaginga ku executive. Esobole okubeera independent. Let it make decisions independently. Nkulayirira coffee bill yali tejja kuyita singa abantu abo baali basalawo nga bo nga tebali influence. Eteeka ery'okukwata ba civilians obatwale mu court martial terisobola kuyita ng'omunayuganda atuula wali yeesalirawo. Amateeka mangi. Mu 2011 baayisaawo etteeka erya public order ng'okukuŋŋaana abantu 5 n'omusobyo mwina sooka kwogera na police really osaba otya olukusa wa police kutuula nabo bo bagamba olina basaba. That's what they say. Even if you write to them and inform them, actually obeeranga inviting the hell on yourself. The moment you write and say I am informing you that encha ngenda kubeera n'olukiiko lw'abantu 50 obeeranga abagambye kakati leeta poliisi ebayimiriza omala gatuula butuuzi nga tobategeezezza ne bakusanga nga n'olukiiko lunaatera okuggwa. So that such kind of laws cannot really be accommodated in a sane parliament. Ne parliament eno ey'olwaleero Mwai Museveni kyakoba twena kye tukoba. Anti abasoga agamba omwami kyakoba zeena kyenkoba nga ng'omukyala. Kati ne parliament ya notunya leadership eri mu parliament noseka n'okuseka mboyo ye speaker wa parliament. It really it ashames anyway. Are you questioning the capacities of the speaker? Yes, I question it, and I She's not deserving. I categorically made it very clear when she had just won that election that this will be the worst parliament and she will be the worst speaker ever to be, and it is coming to pass. She doesn't deserve the position. She doesn't deserve to be a speaker of parliament. Ebigambo byo, you don't associate with them, and for that reason, njagala nkutisibulize wane no sibula abatulabye olunaku lwaleero. Bannayuganda mwenna abatulaba. FDC ngeyise mu Nathan Nandala Mafabi. Ekintu kyegezaako okubalaga kiri nti ekizibu kyaffe ekisinga obunene kya bbula lya ssente mu nsawo zaffe. Ssente ezo okujja mu nsawo zaffe tulina kutereeza byanfuna. Omuntu gwe tubaleetedde Nandala Mafabi ekifaananyi kino kyolaba kino. Oyo omwami totunuulira bwafaanana, totunuulira simanyi mumpi, simanyi muwanvu nnyo, ebyo tobitunuulira. Naye tunuulira ekiva mu bwongo bwe.
otegeere ti Uganda emwetaaga nga bwe yeetaaga Uganda, ate muveeyo mu bungi mumuwagire. Naddala eyo gy'ava bo baasiibula dda ne bagamba kati gwe tukuwaddeyo eggwanga ligende likole ki, likufunemu ebirungi ffe bye tubadde tukufunamu. So tusiimye aba Elgon region okutuweereza mutabani wammwe, tugenda kukolagana naye tumutembeete paka nga tuyingidde State House 2026 abantu bafune ssente mu nsawo basanyuke. Ojobile Augustine, Secretary w'Eby'Okulonda mu FDC. Who wouldn't want to have money in the pocket? Teri yatagala kubeera na sente mu nsawo. So Ugandans, it is up to you to choose the right candidate gwe okukkiririzaamu gwe gw'olaba nti yayinza okuba nga ate akutuusiza Uganda w'oyagala ebeere, wabula ffe tusinga okubirira okuba nga mbadde nsaba kino nkiyiseewo, simanyi oba obudde bunzikiriza. Kino kye njagala okuyisaawo, abaagala ennyo okukopperera mbasaba mujje mutwebuuzeeko. Nemwe temwakopperera kubanga president abadde nga atembeeta increasing household income. Kati mwe mwavuddeyo ne mwoza. Nze nkugambye ekyo kyennyini kyagamba twakikola mu 2020 ne tugamba buli household twagala ogiwe miliyoni nnamba. Yo olwavaayo teyatwebuuza nako twali tugenda kikola tutya, n'aleeta PDM miliyoni 10 muluka. Nze ndi muluka gwe Kasubi. Kasubi yokka wali ozisabyekeza PDM. Leka nkugire ku ntobo. Kasubi yokka erina abantu 6,000. Misa Ojobile sina kadde. Abantu 6,000. Sina kadde. Kati abantu 6,000. So point yo kubagala okopperera. Abagala okopperera ebintu byaffe. Kwolwo twagenda ne tubagamba slogani yaffe egenda kuba building a new Uganda. Twali tetunaba na kufulumya official poster. Olw'okuba ekyo kye twasoosaayo. Wabeerawo yavaayo n'agamba building Uganda. Kati oba yagamba building, oba yagamba a new Uganda. Kati otidde nti wali agenda okopperera kati era wali eyakute kati dda manifesto yafaali yali mu kujjamu ekigambo FDC ateekamu kibiina kye buli waatunule bati ajjamu ali kujjamu buli awali FDC akijjawo n'ateekawo ekibiina kati mulekerawo okopperera wakiri mukole ekyammwe nakyo nga kiri unique mujje bannayuganda basalewo n'ekyemmanyi bannayuganda basazeewo dda kuba baagala ssente mu nsawo. Wegubanga omulamwa gwakubeera ne Uganda ennungi yenna akoopye n'afuna obuyinza n'akiteeka mu nkola ne kikola. Ffe bannayuganda tugamba nti alhamdulillah mbadde balabi balungi abatambudde naffe okuva leero tutandikidde ate paka ne tugenda okuba nga ate tuwunzikira show yaffe y'olunaku lwaleero tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning. Have yourself a good day. When